Everyone, I'm glad to see you. Let's continue to study English. Open your book, please, at page 54. Exercise 1. Look at the map. Which continents can you see? Посмотрите на карту. Какие страны вы можете видеть? Вот у нас карта дана, мы на ней можем видеть North America, Северная Америка, South America, Южная Америка, Africa, Australia, Asia, and Europe. Exercise 2. Think of 3 questions you would like to ask about Sir Francis Drake. Listen and see if you can answer them. Подумайте, какие 4 вопроса вы бы задали о сэре Фрэнсисе Дрейке. Послушайте и решите, сможете ли вы на них ответить. Что мы можем спросить? Ну, например, кто он вообще такой? Кстати, вот обратите внимание, у нас дан его портрет. Так и составляем вопрос. Who was Sir Francis Drake? Если нам его дали, возможно, он был какой-то знаменитостью. Was he a famous person? Если он был знаменит, то можно спросить, чем? What was he famous for? Можно предположить, что нам не зря дали карту, и он был знаменитым моряком. И можно спросить, а куда он путешествовал? Where did he travel? Можно еще спросить, например, на чем он путешествовал? Там, на корабле, на лодке, может быть, на подводной лодке. How did he travel? Possible answers. History. Across the curriculum. 3. Exercise 2, page 54. The Master Thief of the Unknown World. In 1577, 5 ships left Plymouth with Francis Drake and 160 other men on board to sail around the world. 3 years later, only 1 ship, the Golden Hind, returned to England. After crossing the Atlantic, Drake left 2 ships on the east coast of South America. With the 3 remaining ships, he then found a new route around the bottom of the continent. But when they reached the Pacific, violent storms destroyed one of the ships and caused another to turn back to England. Next, the Golden Hind sailed north along the coast of South America, attacking Spanish ports. This was because at that time the Spanish controlled all the gold from the New World, and Drake wanted it. Drake also captured Spanish ships and stole their maps and treasure. The Spanish called him the Master Thief of the Unknown World. Finally, Drake sailed to North America and then crossed the Pacific to the Moluccas Islands in the southwest. Eventually, he sailed round the southern tip of Africa and arrived in England in September 1580. When Drake returned, he was knighted by Elizabeth I. He was the first Englishman to sail around the world. He had made many discoveries and had brought back an amazing fortune in treasure. Exercise 3. Read the text and put the sentences about Drake's journey in the correct order. Прочитайте текст и расставьте предложения о путешествии Дрейка в правильном порядке. Drake left 2 ships on the east coast of Southwest. Дрейк оставил 2 своих корабля на восточном побережье Южной Африки. Drake sailed around the southern tip of Africa. Дрейк оплыл вокруг южной части Африки.
Drake sailed to North America. Дрейк поплыл к Северной Америке. Drake left Plymouth in 1577 with 5 ships. Дрейк покинул Плимут в 1577 году с 5 кораблями. Drake crossed the Pacific to a group of islands in the southwest. Дрейк пересек Тихий океан, направляясь к группе островов на юго-западе. Drake sailed north along the coast of South America. Дрейк поплыл на север вдоль побережья Южной Америки. Drake arrived in England in September 1580. Дрейк прибыл в Англию в сентябре 1580 года. Смотрим в текст и видим вот такое предложение. In 1577, 5 ships left Plymouth with Francis Drake. То есть первое, что он сделал, это было под буквой D. Опять возвращаемся в текст. Drake left 2 ships on the east coast of South America. Второе под буквой A. Next, the Golden Hind sailed north along the coast of South America. Третье под буквой F. Drake sailed the North America. Четвертое под буквой C. В этом же предложении then crossed the Pacific in the southwest. Пятое под буквой E. He sailed around the southern tip of Africa. Шестое под буквой B. И седьмое под буквой G. Exercise 4. How are these names related to the Sir Francis Drake? Как данные выделенные слова относятся к сэру Фрэнсису Дрейку? Plymouth, the Golden Hind, the Pacific, the New World, the Malagasy Islands, Africa, and Elizabeth III. Plymouth, place he left in 1577. The Golden Hind, his ship. The Pacific, the ocean where one of his ships was destroyed. The New World, where the gold was. The Malagasy Islands, traveled here after North America. Africa, sailed around the southern tip before returning to England to complete his round to the world tour. Elizabeth I knighted him. Exercise 5. Match the word symbol to their meaning. Соедините выделенные слова с их значением. On board. It's mean on the ship. Remaining. Left. Road means way. Violent. Strong. Ports. Arbors. Treasure. Valuable objects. Eventually. In the end. Fortune. Sum of money. Exercise 6. In pairs, show Francis Drake's journey on the map and label the places he visited. Use the map to present Drake's journey to the class. В парах покажите на карте путешествия Фрэнсиса Дрейка и отметьте места, которые он посетил. Используйте карту, чтобы показать маршрут вашему классу. Possible answers. Exercise 7. Read the saying. What does it mean to you? Discuss. Подумайте, прочитайте фразу. Что она для вас обозначает? Обсудите. Words of wisdom. No pessimist ever discovered the secret of the stars or sailed to an enchanted land, or opened a new doorway for the human spirit. Helen Keller. Ни один пессимист еще не раскрыл секрет звезд или приплыл к
неведомой земле или открыл новые двери человеческой души. Хелен Келлер, американский слепоглухой автор. Possible answer. So that's all for today. Thanks for listening. Goodbye and good luck.